Es gibt im Durchschnitt fast 30.000 Tage im Leben eines Menschen. Viel davon verschwenden, durch Fehler, irrweg ande, gucknack recht, ist, wenn du von fest, Fehler, vermeidest, kannst, du dein ganzes Leben, grundlegend, verändern, hut, sehen, uns genau an, welch Fehler das sind, wie sie entstehen, und was du tun kannst, sie zu verhindern. Viele Menschen gehen, wie Schlafwandelst durchs Leben sie sind, diese Fehler, fast da. Du musst nicht dazu gehören. Der Unterschied zwischen denen, die wirklich aufblühen, und denen, die nur irgendwie durchhalten, liegt oft in einem Punkt, Bewusstsein. Es geht die bewusst Entscheidung, absichtlich zu leben, statt zufällig, darum die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn sie vor dir liegen, und du sie noch wollen kannst, demot kommen, zum ersten Fehler, dem Glauben, das immer noch Zeit bleibt, das ist wohl der einfachste Irrtum. Die Wahrheit ist, Zeit ist kostbar, wir haben nur ein begrenzte Zeit auf dieser Erde, under jeden Tag wird sie weniger, das Schlimmste ist, dass wir nicht nur irgendein Zeit verschwenden, sondern unsere produktivst. Wir geben unsere beste Energie für Dinge, die keine Bedeutung haben, und sparen nur Rest für das, was wirklich zählt. Denk an einen typischen Tag. Wann bist du am klarsten, wann denkst du am schärfsten, für die meisten Menschen ist der Morgen. Und was tun wir mit diesen goldenen Stunden? Wir scrollen durch soziale Medien, beantworten unwichtige E-Mails, konsumieren die Gedanken anderer, anstatt unsere eigenen zu entwickeln. Nutzt dies wertvoll Zeit für das, was wir zielt, und Streik, den die nichts bringen. Denn der Globe, das immer noch genug Zeit bleibt, ist gefährlich, vielleicht gibt sie nicht. Worte nicht ständig bis nächsten Monat oder nächstes Jahr. Wenn etwas wichtig ist, setz es so schnell wie möglich das ist zu erkennen. Jeder Moment ist ein Entscheidung. Jetzt rennt du dies Wort hörst, willst du, wie du diesen Teil deines Lebens nutzt. Frag dich, entspricht den Handeln dem Menschen, der du werden willst. Die Stoiker haben dies Wahrheit schon lange ab. Marcus Aurelius schreib, beschränkt dich Denken, an de Handeln auf, die Gegenwart. Der Augenblick ist der einzig Ort, an dem Veränderung möglich ist. Die Vergangenheit ist Erinnerung. Die Zukunft Vorstellung. Nur die Gegenwart ist real. Das Stundinglis Dienst Lebensluft unaufhörlich. Deshalb denk bewusst darüber nach, was du wirklich erreichen willst. Und beginn damit nicht irgendwann, sondern jetzt. Frag dich, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest, was würdest du sofort binden? Und womit würdest du sofort beginnen? Der Abstand zwischen diesen Antworten und deinem aktuellen Leben seht dir den wahren Prioritäten der erst Großwandel, den du machen kannst, ist, die wertvoll Zeit richtig einzusetzen. Schon klein, Schritt wie ein Stund Arbeit, statt ein Stund Social Media, kennen den Lebens spürbar verbessern, demot kommen, zum zweiten Fehler, sich auf das falsch zu konzentrieren, Serien, Film, Sport, soziale Netzwerk, es gibt unslidable kann. Ein wenig Unterhaltung ist gesund, da es gibt ein Grenz. Viele Menschen investieren mehr Energie in das Leben anderer oder sogar erfinden Geschichten,
als in ear, eigenes, wir, zitteren, dialogue, aos, filmen, aber, ton, unschwer, eigenen, wort, unsiro, eigenen, wort, untrum, osha drucken, die, Wahrheit, ist, du. Must den Großteil deiner Zeit in Dinge investieren, die dein Leben wirklich voranbringen. Niemand sonst kann das für dich tun. Get darum, jeden Tag, die richtigen Entscheidungen zu treffen, in den Zukunft zu investieren, in die Person zu werden, die den Zukunftsfähiges, ich dir denken wird. Jede verpasst Chance, jedes aufgeschoben, Gaspreck, jede Fähigkeit, die dir fällt, ist ein Schuld, die wuchst bist, du sie bost, ungedenkt deren, du bist der Hauptcharakter deines Lebens, niemand schreit, Diocese, Drebeck außer dir. Die Menschen, die dich inspirieren, haben Verantwortung für ihr eigenes Leben übernommen. Sie wurden nicht auf ihr Erlaubnis, sie gestalten, da unsere Kultur drängt uns oft in die andere Richtung. Wir leben in einer Aufmerksamkeitszone. Fast alle Inhalte sind so gestaltet, dass sie uns fesselt. Nicht, dass sie uns helfen. Überleg einmal. Abends schaust du ein Serie, fieberst mit einer Figur, die confid, scheitert, und am Ende wuchst, dat is, ihrs, Leben, nicht diens, das sich verbessert. Die Energie, die du investierst selbst, steckt, musst du auch in dich selbst stecken were. Wenn du dein eigenes Leben mit derselben Neugier und Aufmerksamkeit betrachtest, die du deinen Lieblingsfiguren widmest, und du den Entwicklung beobachtest, den Fortschritt feierst an dich, für das in deiner eigenen Geschichte interessierst, stell dir vor, dein Leben wird jetzt ein Film oder ein Buch, wird es spannend, unbedeutsam sein, oder monoton, ein Tag nach dem anderen, bis die Credits laufen. Jedes Leben kann schön, wird, und die Bedeutung haben, auch diens, und die jed gut, Geschichte hat, ihn anbogen, der Held entwickelt sich. Das gleich gilt für dich, Oberleg, also, ob du nicht, ihn anteil deiner Aufmerksamkeit, die du, Unterhaltung, schenkst auf, dein eigenes Leben, richtest. Schon 30 Minuten, bewusster Reflection, keinen, dir siegen, wo, den Geschichte, hinführen, soll, demot kommen, wir zum dritten Fehler, die negativen, sittande, Leben zu, sehr, zu, betonen, ist, leicht, Problem, zu, sehen, aber, sobald, du, sie, ihr, hast kannst, du sie auch angehen, zerlich, sie in Kleinteil, entwickel einen, Plan und les, sie Schritt für Schritt, Stoizismus bedeutet nicht, Problem zu ignorieren, oder sich von innen, überrollen, zu lassen, es bedeutet, sie klar zu sehen, des zu tun, was in deiner Mächtlichkeiten den, nächsten, kleinen, Schritt zu gehen, wie beim Bergsteigen, nicht den Gipfel im Blick, sondern den nächsten Schritt, das fort uns zum Vieton Fehler, den Versack, den Jesu kontrollieren, die außerhalb deiner Macht liegen. Du hast Einfluss auf vieles in deinem eigenen Leben, aber nicht auf alles. Je weiter du dich von deinem direkten Umfeld entfernst, desto geringer wird dein Wirkung. In unser vernetzten Welt sehen wir ständig Krisen und Ungerechtigkeiten, die wir selbst nicht lassen können, doch je mehr Energie wir darauf verschwenden, desto weniger bleibt für das, was wir tatsächlich ändern können. Das heißt nicht, dass du gleichgültig sein sollst, sondern dass du den Energie auf wirksames Handeln richtest. Den Gedanken, den Entscheidungen, den Reaktionen,
das sind, den Hebel, setzt den Resulsen, dort ein, wo, sie working, haben, und die, schläglich dürfend, Fehler, ein Leben, ohne, persönliche Philosophie. Wenn du die Hauptfigur, deines Lebens bist, brauchst, du Wort, die dich leiten. Ein Philosophie, ist kein abstraktes Konzept, sondern, ein praktischer, Rahmen, der dir, in schwierigen, Momenten, Orientierung, gibt, viel Menschen, bebernemen, unbewusst, die Denkweisen ihrer Eltern, Freund oder Kultur. Aber ein, bewusst, entwickelt Philosophie ist, viel stärker. Sie wuchst mit dir, verändert sich mit den Umständen, und bleibt dort dann Kern, trufrage dich, welch Erfahrungen, haben mich geprägt, welch Lektionen, habe ich gelernt, wofür möchte ich in Erinnerung bleiben, daraus entstehen, den Wort, den persönlicher Campus, das sie, geharren, nicht nur aufs Papier, sondern ins Leben, besonders, dann, wenn es, schwer, ist, wenn niemand zusieht oder, wenn es, dich, etwas kostet, den Philosophie sollte sich im Handeln bewiesen, und, mit, dir was dir mit 20 dient, must dir mit 40, nicht mehr helfen, Wahrheit, bedeutet, die Grundwort, zu bewähren und da, anpassungsfähig zu, bleiben, wen, du nicht dienen, aber zu gungen, handelst profitieren, nicht nur davon, damit, haben wir die fünf, größten, Fehler, gesehen, zu glauben, dass, immer noch, Zeit bleibt, sich auf, das, falsch, zu konzentrieren, Problem, übermütig, negativ zu, beurteilen, unkontrollierbares, Kontrollieren, zu wollen, und ohne, eigen Philosophie, zu leben, diese, muster hufan, sich, über die, Jahr und voran, zuru, mit, bewusst sein, kannst, du anders, willan, du kannst, den Zeit zurückwinnen, den Aufmerksamkeit neu, ausrichten und den Leben, bewusst, gestalten, heute, ist, der Moment, dem und anfangen, entscheid dich für, Achtsamkeit statt Autopilot, Verschin statt, Ablenkung, für das, Leben, das, wirklich, dir gehört.